to introduce tonight's screening. Once again, Rubens Machado Jr. has written extensively on a wide variety of topics in aesthetics and so forth. He curated a previous festival of Super 8 work from Brazil, so he was the perfect person to bring one contribution to this series, which we see in our bilingual catalog, really providing opportunity to present a wide variety of work that's unknown completely in North America to audiences here. So we're delighted to have Mr. Machado here for the introduction and for the Q&A. And for interpreting, we have Erica Esteve as well. And I'd like to welcome you up here to introduce tonight's show. So please join me in welcoming Rubens Machado Jr. Eu vou apresentar uma série de filmes que são extremamente diferentes entre si. So, Rubens is here to introduce a wide variety of different films. Fazem parte de uma produção que escapou do circuito oficial de circulação brasileiro. So somehow they managed to slip through the cracks as far as the Brazilian selection goes. Some of them didn't make it. Justamente por serem filmes realizados em Super 8. Because they were made in Super 8. E é importante entender que eles foram realizados justamente no período pior da ditadura brasileira, que se instala em 64, mas que se torna bastante violenta a partir de 68. So they're remarkable in that they were made during probably the darkest time of the military regime, which was between 1964. 64, mas 68 que realmente se torna violenta. Okay, so 1968 is when the dictatorship was at its most violent. So from 64 to 68, these particular films shown tonight were made. E os filmes, o ciclo Super 8 começa em 1970 e vai até o início dos anos 80. O ciclo de filmes produzidos em Super 8. Isso nos anos 70. Sim. Okay. So it'll be in the 1970s that Super 8 films were more widely made. Isso coincide com o início coincide com a pior fase, a mais repressiva e a mais censurada da ditadura militar, que vai até 75 e So the dictatorship lasted well throughout the 70s, which also makes these particular films remarkable. And that film was repressed, or the expression of film was repressed. E a ditadura começa a abrir um pouco de espaço democrático na segunda metade dos anos 70. Então, fica um pouco mais democrático, há uma abertura lenta e gradual. Okay, so there is a very slow process as far as untightening the grip that the military had on the arts. So in the second half of the 70s, that's when finally they felt a bit freer. Filmmakers felt more free, excuse me. Então, isso faz com que os filmes apresentados hoje, eles falem de uma repressão de várias maneiras. Todos eles falando de uma repressão. So one theme that unites all of the films shown tonight is repression. In one way or another, repression is the main theme. De diferentes formas. Under different forms, repression under different forms. E de uma dificuldade de ser democrático, de um projeto democrático vigorar plenamente no país. So anything democratic is almost inconceivable, but these are going to be, I guess, the closest that you get to finding something truly free, democratically made, so to speak.
E a diferença entre as diversas manifestações, a diferença entre os diversos estilos de cada filme, se deve à fragmentação da experiência imposta pela ditadura militar. Não havia socialização. So, No espaço público não havia socialização da experiência. Então, essa fragmentação das experiências faz com que cada filme tenha uma espécie de expressão muito diferente. Não se constitui um movimento conjunto. okay, so he's saying that as you're watching these films, it might feel a little bit incoherent, and that's because that's a direct reflection of what was happening in society during the most repressive years of the dictatorship, which means people weren't socializing, or people felt afraid to express themselves. So you have this fractious effect in society is what happened, and you'll feel that in these films also. E isso ocasionou a possibilidade de falar de uma promessa de espaço público que de fato não permite nenhuma vivência do espaço público. Promete no espaço público, mas na verdade não tinha. Os filmes acabam descobrindo que o espaço público é uma farsa. Wow. So what is supposed to be, I guess, open to everybody is this idea of a free domain or public space, but these films will show you that the public space is actually a farce. It's an illusion. Nós concluiremos com o filme do Hélio Oiticica, que é feito num exílio artístico em Nova York. Exílio artístico. Exílio artístico. Okay. So the last film that you'll see tonight is the Hélio Oiticica film, which was made during his artistic exile in New York. Mas que, no entanto, exprimia muito daquilo que o movimento, já em 72 ele exprimia tudo aquilo que o movimento superoitista iria exprimir ao longo dos anos 70. Ele antecipa. Oh wow, so he's actually, this was made before the 70s, and everything that you'll see was in anticipation of this repression. So he had... Não. Ele é feito em 72, em Nova York. No entanto, ele resume o início do movimento superoitista que acontecia até entre 70 e 72. Okay, my mistake. So in 1972, Hélio Oiticica makes this film as a representation of this of the regime. Não. 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 Em 72 ele faz um filme em Nova York. Sim, no exílio artístico. No exílio artístico, que resume o Super 8 que se fazia antes. Se sentiu sintetiza, ok. E antecipa o Super 8 que acontece depois dos anos 70. Okay. So Super 8 is something that's evolved over the years, in the 60s, in the 70s, and in the 80s. And so the film that we see by Hélio Oiticica, if I understood correctly, is in anticipation of what Super 8 becomes in the 80s. And also it's a way to remember how Super 8 film was treated in the 60s. Não, não existia Super 8. Oh, it didn't exist in the 60s, my mistake. I'm learning as I go. So, in the early 70s. Não. He made the movie. Eu quero falar que o filme do Hélio, depois nós discutiremos isso. Okay. O filme do Hélio Oiticica, apesar de não ser visto no Brasil, não ser conhecido no Brasil, ser feito fora do Brasil, ele tinha tudo a ver com o Super 8 feito entre 70 e 72. Okay. Ele era uma síntese desse primeiro Super 8. Okay. E antecipava o Super 8 que se fez depois. Okay. So all of his films were made in New York. They were never seen in Brazil. They weren't made in Brazil. They're made in New York. And between 1970 and 1972, he anticipates what Super 8 film was to become. He makes a synthesis of what Super 8 films are. Melhor assim? Okay. Thank you, Rubens. Ok,
again for sharing this small window, brief window to the Super 8 production of Brazil, which is actually like there is an enormous amount of films that it was really hard to actually come up with a 60 minutes or 70 minutes that actually will give you like an idea of what actually was the production of Super 8 in Brazil. But I think that's a pretty good job. I think it would be a point of departure, I think, is going back to what you were saying of the way that Super 8 was, or the Super 8 filmmakers were conceiving public space and the way they were occupying public space. And I'm thinking not only about the films that were that were made in Brazil, but at the same time the way that Elio Oiticica occupies or explores a public space in Manhattan as well. And maybe another reference, and maybe another point of departure would be to talk about the manifestos or the way that Super 8 filmmakers conceive themselves, or the way that they conceive the community of filmmakers and artists within the public space. And I'm thinking about also Sergio Peo's poem manifesto of the Super 8 as an instrument of language. So I'm throwing out a few ideas, a few directions where you can take your comment. Well, I like this montage of films. I think eu poderia falar muito sobre cada dos filmes. You could talk at great length about all these films. Aqui poderemos comentar pouco aquilo que vocês compreenderam, poderia explicar alguma coisa do que pode faltar na compreensão deles, mas eu sei que vai ser tempo insuficiente. He'd like to know if there's anything that escaped some of the audience members, or if everything was clear. Você entendeu a ideia da comunidade, da comunidade que cresceu ao redor do Super 8? Sim. Do Super 8, sim. Sim. Queria que falasse sobre essa comunidade que existia. A comunidade que existiu, na verdade, havia muito pouca relação entre os grupos. Havia, em cada cidade, algum diálogo entre alguns grupos apenas. No início era pouco diálogo em termos de vida comunitária. So Ruben says that as far as Super 8 goes, the community was very small. So every city had its own Super 8 cineasts, but very little communication between them. O filme de Elio Oiticica não foi visto por ninguém. For example, nobody in Brazil has seen the Elio Oiticica film, the last one that was shown. Na época só se viu o filme décadas depois. They saw it decades later. Os filmes de Recife não foram vistos em São Paulo na época também. So Só muitas décadas depois. So anything made in Recife was seen there in that city itself, but never made it to Sao Paulo, and vice versa. Everything from Sao Paulo wasn't seen in the north part of the country. E assim sucessivamente. Eram experiências isoladas. So it's isolated showings of these movies. Mas a partir de 73, 75, começava a haver alguns festivais de Super 8. In São Paulo?
se multiplicaram. Em São Paulo começou um em 73, depois se multiplicaram, havia 15 no final dos anos 70. Okay, so Super 8 festivals started in 1974 in Sao Paulo, and then about 15 festivals existed by the end of the 70s. So the community grew. Mas havia pouquíssima visibilidade, Internacional. jamais eram exibidos comercialmente. Okay, so very limited showings. It was obviously none of this became commercialized. E até hoje são desconhecidos esses filmes. So desconhecidos. Desconhecidos. So up until this day, they're not known by very many people. In fact, Não existe uma fortuna crítica de nenhum desses filmes, nem mesmo do filme do Oiticica. Ninguém escreveu nada a respeito. Talvez Deus tenha sido o único que escreveu sobre o filme. so for example, just to show how unknown these filmmakers still are, Rubens is the only film critic that's ever written anything about them. So it stays a very kind of insular. E os outros filmes também não existe uma fortuna crítica sobre nenhum desses filmes. So not just this last film, but all of them. There's a lack of criticism or critics writing about them. Acho que tem uma pergunta. I just noticed that Film X was begun in 1976 and finished in 2000, and I was just curious what that process was of that time delay. And also, maybe I came in a little late, so forgive me if this was covered in the introduction, but I was curious what happened then with Super 8 in the 80s in Brazil. Parece que está escrito que o filme X was the name of the film, que começou nos anos 70, mas terminou nos anos 2000, é certo? Não, na verdade ela só mostrou o filme ou remontou o filme em 2000, mas ela filmou em 70 o projeto é de 74, não é isso? Okay, so the project was made in 74, and 2000 was the year that it was finally shown. And your second question? I was curious how the Super 8 scene developed in the 1980s, if at all. Nos anos 80, diminuiu muito a produção super-oitista. Ela foi até 82, 83. Houve uma espécie de fim do ciclo, do surto super-oitista. Os motivos são vários. Foi o fim. Terminou. Ok. Para várias razões. Sim. So in the 80s, that was the demise of Super 8 films, Rubens says, for many different reasons. Uma delas talvez seja a liberdade que cresceu. No Brasil? Paradoxalmente, foi a liberdade. O Brasil estava se democratizando, a ditadura ela vai enfraquecendo e termina em 86. Volta a uma vida democrática no país. E essa vida democrática foi que se terminou, acabou? Acabou? Não, eu estou explicando. Ok. Então, em primeira vez, em primeiro lugar, Super 8 se terminou nos anos 80, depois terminou a junta militar e começou de novo. Super 8 começou de novo. Sim, são fatos. Eu estou falando. Praticamente terminou em 82, 83. O regime militar praticamente terminou nessa época também. A democracia só se instala em 86. Okay. So in the early part of the 80s, there was almost no Super 8 films made. But starting in 1986, society had had started becoming more democratic. In 1986. Isso pode ser uma explicação. Outra explicação é técnica. Começou a ficar muito caro fazer Super 8. Okay. E o vídeo substituiu. So Super 8 became a very expensive way to make movies, and technology
obviously had evolved so that making videos became easier in a non-Super 8 format. E o país começou a migrar para outros modos de expressão, outras bitolas cinematográficas, outras possibilidades de migrar para a televisão, migrar para o grande cinema. Okay, so styles of making movies changed, period. So there was more television shows, people were more inclined to watch TV, which will change the way you make film. So a lot of different reasons. E o Super 8 continuou durante os anos 80, mas com registro de movimentos sociais. So all the social movements also dictated whether Super 8 was going to last or not last. So again, with the end of the military coup, or the military, of the government being militarized, also affected whether Super 8 was going to continue being used or not. Isso não é uma explicação, mas é um... So it's not the official reason, but these are his thoughts. I have a question. I wanted to know how accessible the Super 8 was for artists and filmmakers, and were they like borrowing it from someone or buying it themselves, or like how do they actually get access to the technology? Quer saber como foi possível obter a máquina mesma? Por exemplo, foi doado por um amigo entre cineastas, intercambiando a máquina mesma, ou foi fácil comprar? Como eles acessou É muito acessível, muito barata. It was really cheap. eles compraram? Sim. Todo pai de família podia comprar, de classe média. Any father of the family could have, any middle class family could have afforded one. Jesse? I might ask a little bit about the fourth film, the Inventario de Feudalismo Cultural. It seems like it's based on the work of this theatrical ensemble, the Vivencial theatrical group. What was the filmmaker's relationship? Was he a part of that group? And what sort of work did that group do beyond this particular short? Sim, entendi. Em Recife havia uma comunidade, de fato, que compartilhava experiências, cerca de 5 ou 6 realizadores de diversas idades, tinham uma relação com esse teatro amador extremamente marginal, que era um foco de resistência. Não tinha grande público e funcionava com guetos de espaço público. So there was a lot of theater in. E Jomar realizou vários filmes com esse grupo de teatro. So Jovar, the man who Jomar. Jomar, the man who made the movie, was directly linked to that theater group. So he did a lot of theater, apparently. What else? Amador. He loved theater. He was an amateur. Muito marginal. He was very marginal. Ele exprimia essa marginalidade de quem não podia se exprimir sobre nenhum tema político, e mesmo a questão da sexualidade era um tema das realizações desse grupo. Okay, so just the fact that he couldn't express himself, whether it was his sexuality or a lot of different themes, I guess he was unable to. Is that why he made? O que foi o ponto do filme então? Então, o Jomar era um poeta e filósofo tropicalista que
tentava exprimir os impasses da cultura brasileira através do Super 8. So all the limitations of Brazilian culture, that's why this particular filmmaker took to Super 8 films. He was a poet, tropicalist, literary figure, and so Super 8 was just a method of, I guess, expressing that oppression and those limitations within Brazilian society. Então era uma reflexão autocrítica sobre os limites de construir a partir da cultura bacharelesca, ou seja, uma cultura intelectual limitada, a situação do país. Eram protestos que já sabiam dos seus impasses e das suas dificuldades. Ou seja, era uma autorreflexão, uma autocrítica que se fazia do pouco alcance que a cultura brasileira teria. So he was criticizing himself, his own society, and also, again, the limitations. And this film was a form of protest, is what Ruben says, against that. And Bachillerismo is pseudo-intellectualism that existed. So I suppose anybody with power were the ones considered intellectuals. Sim, isso já estava presente no tropicalismo, que é um movimento que dura apenas um ano ou dois, no final dos anos 60. And Tropicalia, the tropicalismo movement, only lasted 2 years. 2 years of the 70s. E Jomar é um poeta pós-tropicalista que continua exprimindo todo a possibilidade de fazer uma autocrítica feroz e irônica. And Jomar carried that tradition on, the tropicalista tradition on, well into the 70s. Não sei se respondo. That helps to answer your question. Yeah, I was just wondering if there were any consequences, like from the government, like any repercussions for producing content so politically active. Teve repercussões do governo? None. Houve pouquíssimos filmes apreendidos pela censura, houve pouquíssima atuação da censura sobre esses festivais. Nobody really knew about these films, so they were spared. Havia um público muito pequeno nos festivais. They had very small audiences in these festivals. E nenhuma repercussão na imprensa. No repercussions and no prisoners. I know that in the early 70s, Brazilian artists were among the first in Latin America to use video technology. And I was wondering if you could say a little bit about the relationship between Super 8 and video technology, whether they were considered to be opposed, complementary, whether they were entirely different communities. Quer saber se, por exemplo, o vídeo foi algo que existiu contra o Super 8, ou existiram em paz, se não... Como era a relação? A relação entre os dois foi como? Não houve muita relação entre os dois. Alguns poucos realizadores Super 8 faziam também vídeo, mas a maior parte optava por uma coisa ou por outra. Okay, so complementary, he doesn't know, but a lot of Super 8 filmmakers were also using video, but usually it was either one or the other. E os realizadores de vídeo, eles começam a trabalhar de uma maneira mais importante nos anos 80 só. And video makers obviously didn't start making film until the 80s. E em geral,
em sua maioria, ignoram completamente o que se fez em Super 8. Na maioria do tempo, como? Ignoram totalmente o que se fez em Super 8. So most video makers also completely ignored what was being made or what had been made in Super 8 films. E mesmo no cinema em geral. And they also ignored cinema in general. Os videoastas brasileiros são bastante ignorantes cinematograficamente. He says video makers in Brazil are for the most part ignorant when it comes to. Isso que eu estou dizendo é muito polêmico, muita gente não aceita. That's a big point of. It's a polemic. Yeah. And I just have kind of on that note, could you talk a little bit about maybe how some of the artists felt about more commercial Brazilian cinema and like chanchadas or like horror genre films, like Cardoso, Mojica Marins, filmmakers of that? Like, did they have any relation with like commercial film genre filmmakers, or was it kind of very separate? Sim. Existe muita relação entre os super-oitistas e tudo o que se fazia em cinema no Brasil. Cinema novo, cinema marginal, cinema comercial. Havia uma espécie de intenção de sintetizar todas as experiências cinematográficas. So the intention was to synthesize all those different movements: cinema novo, tropicalista, all of those, marginal, comercial, chanchada, porno chanchada. chanchada, so the more burlesque, musical. Entre os poucos manifestos superoitistas existiam dois. Um se chamava Por um Cinema Megalomaníaco, Neo-Cinema Novíssimo. Translate. Yeah, those are the names of films, right? El nome del manifesto es Megalomaníaco, Neo-Cinema Novíssimo. Megalomaniac is probably the pseudo-intellectualism you were talking about. Megalomaniac. Não. Megalomaníaco era uma palavra de ordem do cinema marginal, que se contrapunha ao cinema novo. Então esse título propõe uma espécie de síntese das duas coisas: o cinema marginal, megalomaníaco, e o cinema neo-cinema novíssimo. É uma espécie de síntese e superação. It's a really tough one to translate. So the title of the manifesto was Megalomaniac. Neo-cinema And new novíssimo. cinema, uber new, I don't know, I just like super new, like super novissimo. I don't know. So that was one of the manifestos of Super 8 filmmakers. E megalomaniac era uma palavra-chave dos marginais que se contrapunham aos cinemanovistas. And it was the megalomaniac was a word specific used by the cinema marginal opposed to the cinema novistas. E no ano seguinte houve um outro manifesto que se chamava Por uma antropofagia erótica. So that was followed by a third manifesto called Antropofagia. The manifesto Por uma antropofagia erótica. for an erotic anthropophagia. Isso porque reclamaram que faltava a síntese do cinema da porno-chanchada, que era um cinema, uma comédia erótica. Então havia novamente esse esforço de síntese. This was just another example of synthesis. So with the cinema marginal, followed by the second one. So
would the new attempt of synthesis would actually be trying to bring the erotism of porno chanchadas into the realm of Super 8. Sendo que a antropofagia era a proposta da vanguarda modernista de Oswald de Andrade, dos anos 20. Então, ele recuperou uma tradição de radicalidade vanguardista dos modernistas antigos, da literatura brasileira, mas também aquilo que era o mais degradado comercialismo do cinema brasileiro erótico. So it was the type of avant-garde that was going in two directions, to the past, recovering the manifesto of de Andrade, Osvaldo Andrade, the anthropophagic manifesto, and like sort of like looking to the past into something more like related to the high art. And at the same time looking towards the porno chanchadas as something more like popular or porn erotism related with. So the high art and low brow, just that synthesis is what that third manifesto was after. Ou seja, era uma proposta muito ligada ao projeto tropicalista de sintetizar todas as experiências incompossíveis do país. Outra vez. Ou seja, acho que eu respondi a sua questão, porque com esses dois nomes de manifesto se exprime uma tentativa de realizar o projeto tropicalista, de sintetizar todas as experiências do país que são incompossíveis. Incompossíveis. Ou seja, não são possíveis de se realizar. Okay. So it was an attempt to, again, synthesize or bring everything together. And that was Tropicalia's wish, was to be able to do all that, to bring it all together. Anthropophagic, just take everything in. Não é traduzível a palavra incompossível. Incompossível, that's the word we're trying to translate. To not be able to bring together. Decomposed, not able to be composed. Something like that. There was another question? Okay, so maybe one more thing, just another thought, just to close the conversation. I think it's what calls my attention in comparing the Super 8 production from Argentina and Brazil, or Mexico and Brazil. And I would say that the sense of humor in Brazil is something that has a radicality that it doesn't have in Argentina or Mexico. I would say that or even in Venezuela, that was another big focus of Super 8 production in Latin America. And not only the sense of humor, but it seems that the Super 8 and the marginal type of cinema that was created in Brazil was even much more radical than any other country in Latin America, right? They were taking it to another level, the radicality, right? In terms of the way that were opposing to the government, the way that, for instance, they were making expressions of opposition in public space, or the way they were politicizing the body. It was much more radical than other Super 8s. Would you? Yes, in fact, é importante pensar que essas estéticas que floresciam apenas no Super 8 e não em 16mm, e não no vídeo, e não no 35mm, eram anárquicas no sentido de serem muito críticas, tanto à esquerda como à direita. So it's important to know, can you repeat your question one more time? The radicalism of Brazilian Super 8 compared to everybody else's. Compared.
with other countries. Okay. So, so because Super 8 wasn't 16 millimeter, it wasn't 35 millimeter. Esse nome dado em Recife, ele diz respeito a todo o movimento super-oitista. Desrespeitado. Diz respeito. Ele diz respeito. Desrespeito. Não desrespeita. Não desrespeita. Ele diz respeito. Desrespeito, ok. Ao conjunto do movimento super-oitista. So they gave a lot of In the Northeast, they gave a lot of respect to the Super 8 films, which Sim, porque a anarco-super-oitista é uma ironia em relação ao engajamento. so it was a way to engage this. So anarchist Super 8 filmmakers. Is that why they felt emboldened? You said Brazilian Super 8 films are so much more radical. E por isso que se sentiram mais livres de fazer filmes assim, mais radicais. Não, o anarco-super-oitista é uma ironia em relação à anarco-sindicalista. Okay, they were related to the anarcho-syndicalists. It's an irony. It's an irony. Isso exprime uma visão extremamente crítica e autocrítica de tudo o que se faz em cinema. So it was just a way to criticize, to be extremely critical. in E eu cinema. acho que isso é uma explicação por que o humor pode acontecer. Ele é crítico em relação a tudo. Essa visão Which is where you anarquista find this humor in a lot of these films. é a única explicação que eu saberia dar. It's the only explanation you can give. Rir do mundo, ironizar tudo, né? To laugh at the world, to laugh at the good, laugh at the bad. Ou se isolar completamente dele, como acontece com o Agripino, que faz um home movie hippie na natureza. Or to isolate yourself completely, become a hippie, like you saw just you, your kid, out in the wilderness. Céu sobre água. Sobre água. Céu sobre. An Agripino, céu sobre água. Ou essa total exceção, que é o filme de Agripino, que sai do país e pensa a questão, tenta atualizar o problema da tirania e do autoritarismo na história da humanidade, indo ao mesmo tempo para o passado, para início da civilização greco-romana, indo até a tirania de Wall Street. Futuro, ele previu o futuro da tirania a partir de um passado remoto. Quer dizer, escapa do contexto brasileiro, mas ao mesmo tempo está refletindo sobre ele. So as a kind of metaphor, Boitica fled Brazil. So I don't know if this ties back to finding a sense of humor in all these films, but he foreshadowed, or what can you do to escape tyranny? You leave. You leave where you're from. In this case, he went to New York and found a different kind of tyranny, the tyranny of Wall Street, the oppression of Wall Street. There is no solution. That's the conclusion. Maybe it's not a perfect way to close the night, but it's good. There's no escape. Thank you very much for this. Thank you very much.